Majina naitwa Jackson Mtoa. Niko na miaka 28. Sasa kazi yangu ni kuendesha hizi magari. Sasa inaelekea mwaka wa 5 sasa. Kwa sasa niko na bibi na mtoto mmoja. Leo tu nimekuja kupakia. Nimekaa kama tuseme saa 2 hours ama 3 na bado sijapakia, nangoja tu. When the cargo lands here from a ship, documenting it here now today, the Kenya Ports Authority is fairly efficient and the online system will take you hours. But these other cargo conveyaners are still a bit behind and they'll force you to have hard copy paper moving from one office to another, obtaining one authority to another, and it might take you another 2 to 3 days. Now you'll have to load your cargo out of the port. There is a challenge of 2 documents for transit goods. There's a document that wants this cargo out, and there's a document that wants this cargo moving on the road all the way to the border. It happens that the second document that wants to make cargo move on the road requires particulars like the vehicle details, which must only be when you are leaving. Sasa hii ndio nimetoka Mombasa, ndio nimemaliziwa kila kitu sasa. Ndio naanza safari yangu. The first weigh bridge you encounter is in Mariakani. So by the time you're weighing in Mariakani, you are sure of your cargo weight. The Mariakani weigh bridges, I think, were last serviced years ago. And try even weighing on the 3 weigh bridges that they have. You'll get different measurements at any one time. You're forced to bribe your way out, or else maybe you'll have to wait for another 3-4 days to do the court process. Kwanza yenye inaniumiza sana na inanikula sana akili ni hiyo delay tu ya weigh bridge. Sasa hiyo weigh bridge hakuna ile line ya kwenda kwa weigh bridge direct. Sasa mnabijana hapo na mabasi, magari dogo hapo kwa line moja. We normally weigh on axles. The first axle until the 6th axle, which you know the government did away with the 7th axle. And the axle weight, because we believe that the axle is what presses down and that is what damages the road. I could be weighed in Mariakani and I'm found that I am cleared. And then in between Mariakani and Athi River, I load in more commodity. Quite to scale, we spend 60 seconds, that is 1 minute, to weigh 1 truck. But sometimes there could become a situation where a truck is weighed, the client is not happy, he says he's insisting that he wants this truck to be reweighed. If you reweigh a truck, then again it's like you're doing a double job. Mlolongo ilikuwa hakuna jam sana, maana nilipita mapema asubuhi sana. Sasa mimi familia yangu naionanga baada ya wiki moja na saa zingine kama wiki 2. Sasa hii niko sehemu inaitwa Sachangwani. Malaba naona nikifika saa 11 hapo. Ingekuwa vizuri kwa hii kazi yetu. Ukienda tuseme kama every 3 hours unapumzika kama 20 minutes. Bosi wangu aniruhusu kutembea usiku mpaka saa 2. Ikifika saa 2 ya usiku unaweka gari yake kando, unalala, unapumzika, unatoka asubuhi. Paka nisongee nilale mahali kwa safe. Mahali sitaibiwa matairi, mahali sitaibiwa diesel, mahali mzigo wenyewe utaunguzwa. Nalala tu mahali kuna security. Kutoka Eldoret kwenda Malaba barabara ni mbaya hapo. Uwepa hizo mashimo hapo mpaka uende polepole sana. Na pia inaharibu, tuseme inaharibu magari. Sasa nimefika Malaba na kulingana na vile masaa iko na line, naona sitaendelea, nitalala mpaka nitoke kesho. Parking yetu ina matatizo. Sasa ukilala na wenzako hapa atatoka vipi? Siwezi kuondoka jili mwenzangu amenizuia tayari. Niamka vizuri. Jana ilikuwa afadhali. Manake siku zile zingine zote nalalanga tu kwa line.
Dereva mwenzetu, kama umejua umelala mahali kama hii, hili ni barabara. Sote madereva, si eti tunasema na hasira kwa nini? Sawa ndugu yangu Ama nimekuzuia pole. Hata kama nimechoka, nikaamka late. Sawa. Parking yetu irekebishwe. Mtu waweza jua wewe gari yangu haiondoki, mimi niweke mahali fulani kama hapa. Gari yangu ya kuondoka, mimi niweke mahali fulani kama hapa. Sasa ni hivyo, fuate tu line hivyo tuchande kichageti, alafu tunapo 30 minutes napeleka karatasi kwa ofisi. Boda nayo pande ya Uganda si mbaya, manake wako na maparking kubwa, lakini Kenya parking ni moja na ni kidogo. Hiyo pande ya Kenya ndio inatuchelewesha sana. Hii barabara bana, jamu imezidi sana, tunakaa siku 3 ama 4 kwa foleni. Uganda ndo kuna delay hapa kuvuka hapa kwa boda hapa. Kitu yenye nafanya jamu inakuwa hapa ni upande ya Uganda. Unajua kama ingekuwa kazi wanafanyia upande ya Kenya yote, ingekuwa rahisi. Sasa unajikuta gari kwa upande ya Uganda, hata unaonyesha ofisa karatasi na mnaindi aanze kuandika ndio apeane Muganda andike, ndio sasa gari to. Hapo gari naweza maliza 30 minutes kama nimesimama pale ofisa kiangalia. Hiyo ndio inaleta jamu saa zingine. Next week naenda kuleta. In my reasoning capacity will be good because the borders will be open for us to trade. If you want to go Kenya, Tanzania, it will be okay. That's why I am thinking that it will be good and it will help us. You don't need a passport to go to Rwanda. You don't need a passport to go to Tanzania. We are supposed to trade freely. Just because somebody is not able to live without getting something small, cannot wait for salary. So you find as these people are moving towards those ends, they have to pay something small. The taxes could be lower to help. Because when you pay all the taxes, you will not get. So sometimes we are forced to smuggle some. Kuna process kidogo ya kulipia zile manifest nini, ndio tuseme after 2 hours hivi ndio nitatoka, manake inakuanga line. Those are barriers that you have no say over. Maybe it could be worked out if the borders were a bit faster or create buffer zones on Uganda side such that all the things are done like the Malaba border where you have a joint verification point in Uganda in a secluded area so everybody drives to that yard. And the jam in the Busia town and the jam in Malaba town is clear. In an ideal situation, as from my personal opinion, the political boundaries that we have in the country, the political decisions and policies that are in place are the biggest hindrance to trade. Hii East Africa Cooperation si kitu mbaya, lakini mpaka kwanza watu waelezwe kwa undani.